Ôi, dạ, dạ. Ôi, Good one. uh, All right, maybe I'll Hello, take chào a mọi little người more và day off, chào and mừng đã quay I've trở lại got the rest of the work với week so buổi feeling stream up này. to it. Từ rất lâu rồi chúng ta mới nghe lại một cái giọng này. Các bạn nhớ được không? Tất nhiên là không nhớ được rồi mình ai xem đâu rồi. Còn nếu có thì chào mừng các bạn đã đến với buổi stream ngày hôm nay chúng ta. Ờ, với những ngày trước thì chúng ta đã dừng ở cái lúc cái cụm tư cụm tư đấy thì cái lúc đồ họa rất vi vai do cái người kia do về này thì này chính dính một tiếng hai đi thôi đẹp party bây giờ tôi không thích không đi I got a new letter rồi from an informant. Looks like the situation has changed again. tôi không biết nữa nếu như mà chỉ nó đơn solution lên số 2 thì lâu lâu nó cũng lắp ấy. Lắp rồi thì rất tóm gọn vào những ngày tôi đã tóc này thì từ lúc mình đã xong cái lúc soạn cái cụm từ này thì tôi đã dành thời gian để việc với cái làm của tôi thế là nhất. Thứ hai tôi đã làm trong hai này yeah. Thì cái thứ ba là tôi đã đi qua đây kết với tàu hoạt động thủy Thuận Đông đấy thì chung là hôm nay sẽ qua bên đấy để mà đi thủy Thuận Đông thôi, đi chơi vui vẻ tí nhé. Thì cảm giác của tôi sau những cái ngày làm việc nói chung là cảm giác của nó rất là mệt mỏi. Tôi sẽ không kể chuyện tôi làm việc ngay bây giờ rồi sao vì hiện tại tôi đang muốn chill một tí, tôi không muốn nói đến chuyện làm một chút nào nữa. Cho nên là hôm nay có thể là khá là chán, tôi chỉ đi quest và lại đi quest, nói chung là quest từ đầu đến chân thì các bọn đời bắn tùm lum không kiểm soát được luôn. Thôi thì trưa nay tôi cũng vừa mới hoàn thành xong làm hoàn đấy, và nói chung là cũng chả có cái nhiệm vụ của nợ gì cả. Đấy, cái cảm giác của tôi bây giờ nó rất là thư thái. Hôm nay là ngày nghỉ và tất nhiên rồi luôn một tuần nay tôi sẽ đi làm việc thì tôi sẽ nói cái lịch trình làm việc của tôi. Làm sao tôi lại nói điều đấy tiếp. Ok thì ngày mai là thứ ba đến thứ năm là 3 ngày tôi sẽ làm xong cái hôm switching, rồi thứ sáu tôi sẽ làm cái nhập nữa là người mua muốn mua cái gì đó và những cái thông tin liên lạc của những người mua. Ngày đấy, ngày thứ sáu nhé, nhưng mà chưa chết. Ngày thứ sáu tôi sẽ đồng thời làm lại linking chia sẻ lại cái xác nhận đơn hàng. Đấy. Thì khi mà bạn làm cái xác nhận đơn hàng thì người chủ sẽ nhận ok ở đây tôi nói rồi thì sau đó là thay đổi tiến trình, nhưng mà cái này thì chưa. Tôi sẽ bắt đầu làm cái trang để mà lốt cái đơn hàng nhập vô. Thì nói chung là như vậy thôi. Tiếp theo chúng ta đến con số số mấy, số 4 số 5 và số
Thứ bảy, đúng rồi, thứ bảy là tôi sẽ làm cái chấp nhận theo dõi quy trình, uh, người dùng theo dõi quy trình, đấy là xong cái số 5 nhé, là vào thứ bảy. Vì mấy cái đấy thì nó rất là to lắm các bạn, không dễ đâu. Và cái cuối cùng là thứ sáu, chủ nhật thì chúng ta sẽ làm cái input card, và input card thì cũng giống như thế thôi. Thì là cái gì, nó có nhiều mã hàng, có nhiều mã dùng để theo dõi hơn. Ví dụ như một đơn hàng, bạn ví dụ như bạn có nhiều đơn một lúc, thì bây giờ bạn chỉ gộp vô cái vào bấm enter, bấm bút phát, đấy, thì người kia nó sẽ là trong ngày đấy nó sẽ chia ra ba cái, thì các mã để mà di chuyển cho khác nhau, mà cái mã thì đừng lo, sẽ vẫn theo ngày thôi. Đấy, chỉ khi bạn Excel thì nó mới add được cái mã vô, chứ không có ví dụ gì đâu. Đấy. Rồi thì đấy là mã đơn hàng, thì nói chung là vậy, các bạn cũng đừng có lo lắng quá, điều đấy giao đúng ngày tốt hơn. Đấy rồi, đấy là chủ nhật thì chúng ta làm xong cái cào, và khi mà làm xong cái cào ấy thì nói chung cái cào nó cũng dễ đấy, và chúng ta sẽ làm tiếp đó chính là truy cứu info. Đấy, rồi bắt đầu làm truy cứu info, đẩy, bắt đầu làm một permission, đúng rồi, permission, sau đó là truy cứu và đẩy Excel ra ngoài. Đó, đây là khó nhé, đây là những cái phần mà khó nhất, truy cứu và đẩy Excel ra ngoài là vào chủ nhật. À, nếu như mà không được thì thứ hai thôi, thứ ba, thứ tư thôi. Nhưng mà tôi suy nghĩ là như này, về việc truy cứu hay là đẩy thông tin ra ngoài, tôi nói là Excel để nó đẩy. Tại vì sao? Vì dùng những cái khác, ví dụ như đẩy ra để review, không ai review trên web cả. Vì sao? Không thực hiện được tác vụ. Đấy, và đấy là lý do. À, đấy, các anh chỉ nói như thế thôi. Và tôi vẫn nhớ ngày xưa tôi đi ải rất là cực, chúng những ải cực nhất là này, cực kinh khủng luôn. Tất nhiên là bạn sẽ không biết là nó như thế nào. Thì lúc đấy tôi không quay, thì đấy tôi nghĩ là đến thứ bảy là nó đã hoàn thiện hết rồi, còn permission dễ. Từ đấy là chủ nhật, từ chủ nhật nó sẽ có một buổi stream nữa, nên là các bạn đừng lo. Rồi ngay là các bạn theo cái học tôi thôi. Thì đấy là những cái gọi là dự tính của tôi. Đấy, còn những cái dự tính về những cái khác thì cũng không biết mà nó thực sự là dự tính không, thì bây giờ nó đang không biết. Tại vì xuất Excel là rất là dễ rồi, thì chỉ cần quăng vào cái bảng và nên bỏ ra đẩy vứt con xó nó là xong, không có gì đâu. Tại vì cái cấu trúc cơ bản nó là vậy.
Tôi sẽ chờ mưa kiếm chóc xuống đầu thôi. Tôi sẽ chờ đợi cái sức mạnh như khẩu gắt gân này. Tôi phải suy nghĩ những sức mạnh của nó có thể đưa cho tôi. Nó sẽ đạt ngưỡng sức mạnh nó là overpower, overrating, đạt được 3 sao Michelin luôn. Để cho con người yếu. Tôi yếu vẫn không biết luôn đấy, không hiểu bị cái gì. Biết là tôi không thể so sánh 4 sao và 5 sao rồi, không so sánh được. Nhưng mà tại sao lại yếu đến mức như vậy đấy, nó là vấn đề. Không biết từ đâu tự mấy trường tôi phải tôi ra mấy trường đi. Ok, cái này tôi có thể chấp nhận được. Bởi vì sao? Cái tên lần của nó này nó dựa vào đam này, để tôi brand damage. Ratatouille 15 brace. Không hiểu sao. Cái này là gì? Yêu damage thôi, không gì hết. Tôi sẽ coi. Cái này biết rate được có vấn đề hay sao? Khá là nghi ngờ. Tôi khá là nghi ngờ về cái cách được chọn. Yeah, không phải là gì đâu. Nó hơi lạ ấy. Tôi không bao giờ cho cái tỷ số kinh khủng như thế đâu. Không bao giờ luôn. Tôi là con người tệ hại đến mức nào nữa. Không bao giờ tôi cho người cách như thế. Sau này nó không lấy được. Bây giờ so sánh giữa cái ban đầu quit rate này và mastery. Bây giờ tôi thử quit rate này không này. Khó cái hiểu không biết luôn á. Này thì tôi không nói rồi, không biết thằng nào hydro mà được hết là nhưng tôi không ngờ cái thông số mà nó kinh khủng như thế này. Ôi trời, tưởng tượng được không? Ngày làm sao mà sống được đây rồi? Nghĩ sao vậy? Đó.
Sao lại đi kiếm này? Nó có phân không? Này. Không nhiều luôn. Nó phải thuộc những cái kiếm như này, thuộc những cái dạng kiếm như thế này chứ. Ví dụ như cái này casting an element of you này, nhìn đi tác này bro, máy trường này. Cái này là nó cái gì 64/12 thích thật. Không hiểu là tại sao ngày xưa mà tôi không chấp nhận được cái này, cái độ tình này quá mạnh nhất đấy nhá, không phải là yếu đâu. Này là chấp nhận được vì sao cao, tôi chỉ quan tâm đúng một cái thôi, cao. Nhưng mà là cái vấn đề không lên 25. Tại sao nó không lên 25? Đó là vấn đề. Tại sao nó lại ra này? Nó lên. Ừ. Ừ. Kệ đi. Con tôm đấy làm gì đúng không nhỉ? Rồi tôi sẽ làm nhiều. Go to can by đấu giá hàng này. Ơi, tao làm xong rồi nữa. Mày bây giờ mày bắt tao làm cái nhiệm vụ đấy là tao rất là lười. Nó là nhiệm vụ thương ngày. Nó là nhiệm vụ thương ngày. Hoặc là không. Bởi vì nếu như mà nó là nhiệm vụ thương ngày thì nó biết là Wait for my signal. đây thì mày xin rồi. Time to broaden the horizons again. Blinding sunlight is such a pain. No way I can get a nap in this one. Vẫn phải đi trong sa mạc. Đi cái này thì một cái là phải lượm hết tất cả những cái kia cái màu vàng này, bạn có lượm hết được là chiếm được một phần thắng rất lớn, giống như Dentro Plus như cái học những cái tuần đầu thì bạn lấy nó thì nó sẽ tạo cái exploration bên trong sen của bạn lên. Tôi nghi ngờ cái này các bạn. Chết luôn. Tôi mở lên. Cũng không đẹp lắm. Vậy nè. Thuần về đam thì tôi thấy là không có đấy, không có thuần về đam thì có thuần về cái xếp rồi chui đi. Chỗ này có bảo bạn ơi, lại bắt nạt con huy trận anh cướp mày mấy tuổi rồi. Gotcha. Grow, grow, grow. Lightning terrified. Busted.
Cái gì vậy? Đây, béo rồi. Béo rồi. Đây, anh cũng gãy. Dạ, bắt vào đầu. Trên đất này, làm. Tôi muốn làm nhiệm vụ ma thần, cảm ơn. Cái nhiệm vụ đi từ bên Simru lết qua bên kia mà còn chưa đi nữa. Thì đi theo cái missing strat đó. Hello guys, rồi tôi tự tìm một ra tìm. Ui rồi ơi, mua này to thế có tiền luôn rồi. Không biết cô này cô nào rồi. Đó. Không sao đâu bạn, không phải chỉ có mình bạn không nhìn thấy đâu, nhưng mà tôi cũng nhìn thấy mẹ. Wow. Chó chó sketchy. Perhaps in cái thằng này nó cứ làm mất cái sức làm vẽ. Ừ. Nó làm mất cái bản vẽ, cái kiểu nó có như chất cũng làm đứng thế. Thì ít nhất nó phải chừa đường sống người ta nhé, mà lúc nào cũng phải đè ra xuống viên chết rồi, lúc nào cũng bác ending đấy là anh chịu được. Ừ. Take it easy. Đúng ạ. Tôi mặc cái áo này nó thấy như FIFA ấy bạn ạ. Ừ. Tapi I threw it. Ừ. Let's see. Thế thực ra phải Han mà đi gặp Nahida đi, cái lúc này mà chúng có độ MU thế sao được mà. Con người loài Tây nó còn ánh sáng đấy chứ, lúc trong bóng đêm biến thành cờ rốt không. Ừ. Kiểu Ronaldo biến thành cờ rốt không được. Đó, người da cam, người da đỏ mà thôi được, tôi sẽ không. Gì? Ok luôn các bạn ơi, bóng gì đấy. Hôm nay là tuần cuối cùng, tuần cuối á. Tuần cuối thì nó làm gì? Hôm nay sẽ phải tôi cảm giác mọi thứ nó sáng bóng, sáng chói lóa. Take it easy. Đây rồi còn bỏ. Ừ.
Ok luôn các bạn ơi. Take it easy. Làm bounty, chưa làm bounty, chưa làm bounty. Chưa làm bounty, chưa làm request. Chưa làm gì hết. Ờ, cái này làm tôi liên tưởng đến việc lúc mà tôi vẫn còn là về thứ ba thôi. Nói thật nhé, khu này tôi đi khám phá rồi tôi nhìn cái nào tôi bê qua đây nhìn Take nó it easy. là lạ điều gì kiểu tôi khám phá nó quá nhanh làm sao ấy. Things are about to get dicey. Busted. Ờ, bởi vì nếu như mà âm thanh to quá thì tôi phải ngậm bồ vào cái tủ lạnh. Nếu như mà âm thanh nó bé thì nhớ thì nói chuyện gì thôi. Bởi vì bạn vừa nghe hai cái tiếng âm thanh vào âm nghe chán nghe cái gì, nên là tôi cũng không thích lắm. Nên là tôi nếu như mà edit video như thế thì chắc tôi cũng vứt剪, không làm cái đấy. Cũng sắp đến Tết rồi, cũng làm cái lồng đèn thứ, cũng nên làm lồng đèn nữa xong. Nói chung là hầu như tuần này cũng đã đủ kế hoạch đấy rồi, cố gắng mà thực hiện rồi. Our bond is strong. Gotcha. Nằm là Take it easy. Here comes the cat. 50 k. Quietly now. 50 k là hơi cao đấy bạn, hơi bị cao ấy. Cố gắng lấy lại cuộc sống healthy rồi. Ừ. Chủ nhật tuần này là chúng ta đã tôi cũng là không hết rồi, khách hàng rồi không cho review hàng thì cũng phải làm permission thứ. Take it easy. Permission là xong rồi, cho Excel rồi. Committed to memory. The Temple of Wisdom. I'll settle this. Dissipate. Ow. Things are about to get dicey. Ngon. Thể nhá, là ngoài một ngày sợ sợ cái tầm một 12 chấm mấy 12 một tuần thứ 12 12.2 yeah. Yes. Nhà cái mai rồi nhà cái mai kiểu kinh khủng rồi, sợ hãi luôn, kinh khủng. Thì, rồi cái này là con sẽ chờ nhé, chờ để đến cái Simru cuối cùng rồi là chúng ta sẽ tạm biệt Simru. Thì tạm biệt Simru ấy thì tôi vẫn sẽ làm cái commission thôi. Không, thực ra thì tôi sẽ đổ cái commission sang bên kia, bởi vì bạn biết là như này, Take it easy. khi mà bạn đã tạm biệt
kinh luôn rồi, không quay lại. Thế nên đấy là lỗ đen. Tuần sau là tôi kiểm tra, thế nên là tôi học. Nhưng mà vấn đề là gì? Chọn được rồi, tôi đều phải kế hoạch hết, tất cả đều nằm ở trong bộ áo béo béo mập mạp mà đầy chút rồi. Thế nên là được rồi, nó đều có nằm trong sự kế hoạch. Nếu như mà nó lệch khỏi tính toán như buổi trước thì không sao, tại vì đáng lẽ là tính toán buổi trước ấy, là chỗ này tôi làm một chan nhưng mà hôm nay khó, cái kia nó khó rồi, tôi tốn tầm khoảng 3 ngày 4 6 ngày đúng rồi, tôi tốn 6 ngày để làm cái thức đến 2 giờ sáng ngày nào cũng đấy để tôi làm đấy. Tôi làm mấy cái siêu rồi, mới xong cái phần cái tí kia fixing lên xong hết, nhưng mà thôi thì mấy cái phần đấy khó. Bond is strong. Busted. Cái phần này thì dễ. Time's over. Thế là xong rồi. Bởi vì đầu bot tuần 3 lần nữa xong, đầu bot tuần 3 lần mua đồ trong trong này cố gắng làm sao được đầu bot tuần 3 lần, không biết đâu, bởi vì những ngày sau thì các bạn cũng không cần. Take it easy. This realm is. Bởi vì tôi thấy thì tôi bảo I do in fact have an. There was one thing in our. That is. thôi tao nó bấm mày, tôi nó không tập trung rồi. This realm is. Tôi đang chơi 2 game rồi đấy. Bạn ngã người lắm. Đây một cái này. If you ever. Ừ. Tôi chỉ sợ một cái ở bên phong tên nó có một cái vùng đất ấy, mà cái khu đấy ấy, nó toàn là nước nhá, mà cái kiểu nó là cái hình than, nó toàn là nước, nó toàn là nước, nó giống như là cái không gian ấy. Nó chua là rồi cái khu này, nhưng mà gì tất cả nó đều có hết, từ đầu đến cuối đều là nước và nó linh đến khu vực này. Tôi sợ là nó linh đến khu vực này, kiểu bạn nhảy xuống cô ra dễ dàng, hoặc là bạn đi qua một cái cổng thật kỳ đôi mo ở đó thấy được hát rồi đó, có thể là như vậy. Ok, rồi giờ chụp the beat man. Tôi xin đánh bại con boss 10 lần, chưa nhá, không chưa đâu. Limit 275. Không biết là đổi không, cứ giữ đi, cứ giữ đi. Rồi bây giờ mình có thể đi fast, nói nhiều đi fast. Let's go man.
Cho nó là đây. Ok, request số đi quest tí xíu thôi ạ, tầm một tiếng là tôi sẽ đi. Đừng có tưởng. Good old caravan rebot. Now let Paimon think. What were we up to? Oh, Paimon remembers. Nahita's consciousness had been trapped by the doctor, but we followed the clues she left behind to help her. So much time has already passed since then, and it seems Sumeru's changing for the better now that Nahita's in charge, right? Yes, I can see it, man. Paimon just hopes this peace will last a long time, and then Nahita won't have any more new problems to deal with. Chắc là không biết nữa, tôi chưa. Yeah, guess you're right. We somehow always find ourselves right in the thick of it. Who knows what will happen next? Come to think of it, maybe it's all because of you. Maybe you're just a magnet for trouble. Ủa sao mày lại đòi hỏi cho ta? Me? Before Paimon ran into you, Paimon never ran into any trouble. At most, when she was super tired, Paimon got caught in some strange whirlpool and sucked out into sea. And even then, you fished Paimon out. Thế thì có ý nghĩa gì? Tao có băng mày là bay. Anyway, for Nahita's sake, maybe we should think about heading to our next destination for now. Ah, look who it is. Running into you in a place like this? I can see you two still love wandering around. Oh, it's Dia, but never mind that. What brings you here? I just finished a commission in the desert for a usual client of mine. Nothing too interesting. Just escorting a shipment of goods. That's when I saw you two all the way over there, chatting away. What were you two talking about? Huh? You serious? Can't say I saw that coming. But you are travelers after all. I guess you'd never bumping into you like this will become a rarity. Hey, how about I gather a few mercs to escort you two? What do you say? Mày có thể đưa cho tao những cái gì? Thanks, but no need. Oh, Paimon had no clue you'd miss us so much. But don't worry, we'll come back to see everyone when we get a chance. Sao nó có thể giúp ích cho chúng ta mà những cái đồ phụ trợ đấy, ví dụ như là một cái tàu bay, một cái ván nước chân không chẳng hạn. Thế Sounds good. All you need to do to get to Fontaine is cross this stretch of desert and navigate some waterways. Knowing you two, I'm sure it won't be anything you can't. So, when are you leaving? Oh, wait a sec. Paimon just remembered there are still a few dishes in Sumeru that Paimon hasn't tried yet. thôi nhớ, tao tin mày nhớ, cho tao ít có không tên. I see. Guess you won't. Though, now that I think about it, Sumeru wouldn't be what it is today without you. Seems true heroes always prefer leaving quietly. Tự By nhiên the way, should we go say bye to Nahita? Oh, good point. Then there's no need to bother her in the real world. Then, I guess this is goodbye for now, Traveler and Paimon. Whether as Goodbye, Dia. Bye-bye, Sumeru. con kia vẫn hô. After few meters, we got to border. Thế là tôi đi qua khu vực này là ao được kia. Wow, my eyes spoken man. Sẵn chỗ lóa, sẵn đến mức cháy như thế gì. There's still a long road ahead. Ok, I'll take care of it. mà đừng lo. You want me on your team? Đúng rồi à, tiền. Tôi sẽ đi như bình thường. Thì Take it easy.
có được tôi sẽ dùng con này thôi đi. Bằng mọi cách tôi sẽ dùng chốt trở về. Công viên là có thể sống kho được châu lâu. Dù gì thì dù bụng cho nó vài phát đi, cũng là con nhân vật chính rồi, cứ để nó chết lên đi xuống hơi tội. Tôi biết là vào đấy là suốt ngày chỉ có là biển trích hút trích cần sa cái gì trong đấy đâu, nhiều cả cái gì nhưng mà nhé, con cua kỳ cục nó tán phát không chết nên là nó không ra. Gì cũng được, cái này quan trọng để chơi vui vẻ. Dĩ nhiên mục đích ở trong đây của tôi đã đạt được rồi, đạt được rất là nhiều thành tích rồi. Có được 5 memory, đầy đủ memory trong đây này, được cái gì này. Chưa hoàn thiện tất cả các nhân vật thôi. Lên 16 là ổn. Lên 16 không có phần nhiều. Rồi đẹp luôn bạn ơi. 16 20 20. Kệ đi cho nó lên đẹp cũng không sao. Chúng ta sử dụng sức mạnh của một thứ, sức mạnh của everything. Này mà không vào kia nữa để vào đấy chứ mà đừng có lo, cái bộ này mang theo này suốt từ cái cuộc hành trình này luôn. Chỗ trồng kia rồi nha, trồng pass rồi nha. Rồi nó mới đẹp chứ mà sao rồi già rồi mới thế được, đúng không? Cái gì nó cũng phải đầy đủ, đầy đủ lễ nghi thứ. Cho thêm cái đẹp rồi tôi nhìn cái đẹp mà tôi không muốn up lên, nhưng mà tại sao tôi up này cho vui và đi ra ngoài thôi, up cho nó ngon nghẻ đẹp đẽ sạch sẽ không cần. Đèn đẹp không sao. Nhiều ha, từ rất là nhiều khu vực tiếp theo. Không biết nữa, tôi tham gia cái nách cũng đâu có nhiều như thế này, chỉ mở hòm thôi. Trời trừ cái đấy ra thì thôi. Chưa sim room ta vẫn còn vài cái nữa chứ mà lúc nào không rồi nhá, nó đẹp tí, số tóc số vô đẹp sạc lên cũng chịu được rồi, sạc đẹp 1000 đấy. Cái này thì rồi ngày mai tôi up, ngày mai tôi up cho nhà thôi, đừng đừng ra tôi hôm nay rồi. Thôi để ngày nào để tí tôi làm bây giờ nó đi nhỉ.
Nhưng mà cái đội hình này sao mà đánh được? Tại vì cơ bản là gì, tôi muốn con nhân vật chính gặp cái nhân vật chính để đi đánh, chứ không phải là tôi gặp con nhân vật nào đó để tôi đi chuyện. Tại vì tất cả những nhân vật là tôi đều biết qua hết rồi, nhưng mà cảm giác bình thường, cũng chỉ đặc biệt mấy. Nên là yeah. I've been waiting for you. Không biết là hai con hệ không rồi sẽ có. Rồi người ta không mang hai con hệ không đây, rồi lại mang không hiểu sao, không nhớ nữa, không nhớ này. I see everything. Hey. Đúng đúng thì Here comes the catch. Everyone hold hands. Stand clear. Absorption test. oh my god, bro. Make my escape. Ôi đấy đâu, ôi ôi khoái. I see everything. Ninjutsu. Enhanced animal module. Bấm nhầm, Game's up. Time's over. bấm nhầm. À, đấy không biết cái đồ của tôi này. Có mấy cái không chắc là đồ đâu nhé. Cố gắng chờ tới tư mấy còn có. This place for you. Quietly now. Here comes the catch. Grow. Tao không cần cái đấy, cái cần thì là cần đúng, không cần đúng. Cái nhà nó vui luôn. Cho mình đấy nhé. Ok.
hứ. No, cái này unexpected luôn, nhưng mà có đáng fail đúng rồi, trả thù làm cái tiền bán của tôi bị cứt luôn. Bây giờ âu làm gì đây, cứ ai ra tô, ai ra tô, đấy là con nhân vật năm sao đầu tiên. Đó, hay. Ờ, làm người ai mà làm thế chứ, cũng nào nó phải trưởng, nó cũng có một tí xíu thôi, cái tay đâu hay là gì mà nó học về rồi. Bây giờ này là còn phải nhiều thứ nhất nên là ấy, luôn cái trời rồi bao nhiêu ta, 3 tháng 1 rồi, bao nhiêu chứ trời cũng từng bung luôn rồi, đúng không? Ừm, ừm. Ba cái vương miện hack cái ti rồi thôi. Cái này mà đừng chờ đâu, cái này tôi chịu, cái này tôi hết sức rồi, tôi đã cố hết sức rồi. Cái này là ok rồi nhá, cái này là để explore thôi. Cái này thì cũng không cần cái này đâu, skill không cần dùng thật, skill cũng có dùng luôn, nó là dùng tí tới nó bắn mình luôn đấy, nào nào rồi rồi chị có ra không. Wow, I should be to a girl's giờ này cuộc đời như cứt rồi nhau. Ok, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Bây giờ tôi sẽ có của mình nhân vật chính đúng không? Mình nhân vật Just chính. what will we come across this time? Ok luôn các bạn này thì chết là chết luôn ấy nha. Không có giật nha. Đó. Vài người mà đi được như thế này đã đủ kinh.
Ui. À, vẫn là vui rồi. Con này đủ. After crossing all that sand and water, we finally made it! Oh, this must be Fontaine's port! Ngon. Wow! Everything looks so advanced in Fontaine! Paimon's heard that the industry here is extreme. Just seeing the sights as a tourist is nice, but maybe it would be better if... What do you think? Good idea! Nahida gave us... Seeking out the Seven is probably still our best source for information at... Yeah! The more we can... So, what do you think the Hydro Archon's like? To learn about a nation's god, start with the nation's people. There seems to be some locals talking over there. Let's go see if we can join the... Nó kiểu Mamma Mia không à. If you ask me, it's a tragedy how things ended for him. Clearly, he was a pretty decent person. Yeah, I didn't expect that kind of ending for him. I thought he would at least fight on a little longer for his family. I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never happened. Rồi à, Excuse me, can I help you too? I couldn't help but notice you standing here listening. Hi! We're travelers new to Fontaine. Play? Oh, no. We're talking about something that really happened. Really? Like, a real trial? But the way you were talking... Well, good tales are often based on true stories, aren't they? And what you see in reality may also be someone deliberately putting... Whether something is true or not simply isn't that important. The main thing is whether the story being acted out on the stage is splendid enough. đúng. Oh, but it looks like you're not from around here. You probably don't know that the Fontaine Court of Justice is called the Opera Epiclese, or more commonly known as But, shouldn't court cases be treated a little more seriously than that? Not to question Fontaine's way of doing things. It's just that putting someone on trial is usually... No worries. Other visitors Doing to all this Fontaine have backward. wondered the same thing. You could say that we just don't want to waste the move. And as for your worries about whether the cases are treated with due reverence, we have the absolutely just, as well as the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, a machine created by the Archon. Between the machine and the Chief Justice, false charges and injustice are a thing of the past now. Oratrice? Is it some kind of machine too? Oh, Paimon's curious. We should check it out if we get the chance. Okay. Wait, Paimon almost forgot to ask you our question. Do you know what we should do if we want to meet the Hydro Archon? Oh, that's easy. Just go to the Opera House. Lady Farina practically lives there. You could definitely say it's her biggest passion. I think what they mean is that they wish to speak with the Archon personally. In that case, I'm afraid it's going to be a tad more difficult. You'll have to make an appointment well in advance, and it'll depend on whether or not she has any time slots available. Cái này cũng đúng. Yeah. Yeah. No. That's right. Oh. After all, she is the Archon. Though she may tend to get a little dramatic from time to time, people can't get enough of... First time Paimon's ever heard of an Archon being described that way before. Wait! Paimon gets it now! The Hydro Archon is kinda like a big celebrity. Yeah, I suppose you could say that. Perhaps you could even say our mascot.
Hang on. This is still Fontaine's Archon you're talking about. You should show some more respect. Yes, you're right. I guess I should at least try to be a little more respectful and... Come on. Sure, there's a lot of laws here, but nobody's going to be arrested for saying something disrespectful about the Hydro Archon. Alright, I think we get it. Thank you! Rồi At least we thì now know that we can find the Hydro Archon at the Opera House. thì sao mày nói nhỏ với tôi thế à? Thì nó cũng phải là một cái tông giọng mà tao muốn nghe. Who knows how long making an appointment? Hey! What are you looking over there for? Huh. Maybe something's the matter. She isn't going to jump into the water, is she? Maybe we better go check on her. Đó thì là uống bưởi. Sẽ tạp mình. Hello. Hello? Huh? Ah, I'm fine. Oh, okay then. We just noticed that you seem to be... About many things, actually. But there's nothing. I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. You're pointing at the sea. Wait, are you saying that you and your brother live... No, people call the waters around Fontaine a sea. It's actually just an inland lake that's filled with fresh water. And no, I can still see that hill clearly in my memories. Now he would skip and jump, tossing sand in the... But now, the water is gradually swallowing our memories. Mày có thể đừng có giống như Xiao xong rồi các deep fantasy Won't be long before it swallows us. I don't believe we've had the pleasure of meeting. Are you Lynette's new friends? Oh, and you are... Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be travelers from abroad. Nice to meet you. Hi, we were just talking with your sister. Even though we didn't really get what she was saying. Yes, tao không hiểu. I see. It's unusual for Lynette to be so willing to talk with anyone. Oh, really? Then you two are just like us. Paimon's always the one talking for some reason. So that's how you think it is? Yes, tao không nghe thấy con này nói bao giờ. I also think my brother can be too talkative at times. Seems you were right, Paimon. We are quite similar. Okay. So, what did Lynette mean just now when she said that the water is engulfing your memory? Oh, that. It's from a prophecy that's been... Well, I suppose prophecy isn't exactly the right word, because that implies a certain amount of Where to begin? Let's put that question on hold for a moment. Did all the introductions earlier not count? Hello, traveler. Sao mày biết tên tao quá? And hello, Paimon. Hey! Why didn't Paimon get a handshake? You're not poking fun at Paimon, are you? Please, don't take offense. Just consider it a sort of etiquette we have here in Fontaine when making new friends. You should remember it. It might prove useful. Oh, all right then. Well, by the way, we were just getting ready to go to the Opera House to meet the Hydro Archon. So you're going to see Lady Farina? No problem at all. In nó fact, tên I là was planning Farina. to go to the Opera Nó House tên- later myself. I'll gladly take you once I finish things here. Please follow me. Vẫn chưa đâu.
Tôi cứ tưởng tôi bị bắt vì ulti bừa bãi. You said you were going to see Lady Farina? Well, All right. All right. Oh. Ah. Wow. Nó lùn đấy. Fuck này. Nó rất là lùn. So, she's the Hydro Archon? My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand in lieu. Liều là gì? Không biết. Yeah, bắn trùm luôn, bắn trùm thuế. As you can all see, two unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and her companion who have journeyed here from distant lands. Yeah. Rất hay, rất hay. Is she talking about us? Yes, đúng rồi vậy. I've long heard of the turmoil and chaos you've left in your wake as you visited other nations. But I welcome you nevertheless. No, I have come to receive you personally. Fear is for insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of such meaningless wariness. You can be rest assured, I see clearly your sincerity. Mày có thể nhìn thấy tội lỗi của tao. Thế thì mày nhìn thấy gì ở trong đôi mắt tao? Rồi đấy là lâu ở đài từ đài. Of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority. Intelligent people always gather under the correct banner. I, Fosalor, hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. Now, you may rejoice in this. Yeah, Paimon still can't believe it. But the Hydro Archon's entrance was, how should Paimon describe it? A little over the top? Lên đỉnh. Miss Hydro Archon? How did you know we were coming? I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Don't forget that even the gods can be divided into the mediocre and the excellent. I suppose it's only natural for you to be awestruck by my abilities. Con này nếu như mà nó nói thì rất là hay. You had best stop and Thì mồm nó mỡ là được. Rất hay. Do you really have the noble qualities and etiquette necessary to communicate with a god? All it takes is a flick of my finger for me to know everything about you. Whoa, talk about sounding high and mighty. Ngon. Oh? What's with these looks? Perhaps the welcoming ceremony still isn't enough? What else should I say then? Mà nó mừng. Thề. Is she waiting for us to start talking? Wow, I didn't expect to see Lady Farina here. What a surprise! Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? How did I not notice before? Hey, what's all the commotion? Oh, is that Lady Farina? Is there some kind of drama going on? Of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. Lady Farina came here to personally see her. Oh, I bet this is going to be the duel of the century. Oh, I've got to see this. I knew Lady Farina would never disappoint.
Yes, but don't get too excited now. My dear believers and spectators alike tend to get quite rowdy. And despite the noise, I've come to tolerate all their You may consider this my reward to all of you. I have determined that there will be an epic duel between myself and this traveler from another land, just as you were hoping to see. Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? Rồi. Are you not afraid? Might I remind you that this is a duel against the Cái divine? lầu mày biết tao tàn sát bao nhiêu con, chục con còn kinh dị hơn cả mày. What are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of her people? Thì mày đe dọa tao, tao phải thu phục mày, thứ này nô lệ tư bản. Vâng. Stand down, Clorend. I admire her bravery. Few have the courage to draw their sword against a god. She is obviously a true warrior. Unfortunately, people nowadays only crave to be thrilled, and a mere duel will not slake their thirst for excitement. Huh. Yeah, she's right. Just a duel wouldn't be all that interesting. On Araneus, criminals are always requesting duels to defend their honor. They're getting a bit old, to tell the truth. You see. Then, as the god of justice, I shall face this traveler in another kind of duel. A duel in court! Mẹ là non đi đéo đấu kiếm được thì nói là non đi, hơi nữa đã không đánh được, thế là điểm mạnh ta lại đánh người, lại đưa ra tòa nhau để tiền. Oh, right! Right. This is Fontaine, after all. Such a grand opera house. It would be a... Why do you care so much about the crowd's reactions? Seems you've spent a little too much time in the opera house. Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're going to put us on trial? Oh, we have reason to put you on trial. It's obvious. According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days of each month. You are clearly guilty of violating this law. Cái đi nghe con cháu bắt bè từng tí con lợn béo. So that's what they've done wrong. That's our Lady Farina. No one knows the laws of Fontaine like she does. You call that obvious? What kind of law is that? Wait, flying object? Precisely. Now, if you two have no Nhìn nó ngáo. objections, then in the name of the Hydro Archon, I order your arrest. My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun. But if you would allow me to interject, I don't think that Paimon here meets the definition of a flying object. You tell her, Linny! Finally someone who's not crazy. Ah, great magician Linny, my beloved citizen. I'll permit you to object, but how exactly do you plan to prove your claim? As a magician who just rained on your parade, I naturally should shoulder the responsibility of saving the show. So, with such an audience gathered here, allow me to perform a trick for everyone. Ta-da! What's that on Paimon's back? Hey, when did you do that?
À, mẹ nó thông minh nữa rồi, nó giỏi. There. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, well, something like a balloon. This rope has been in the traveler's hand. Huh? You call that magic? You've got to be joking. I thought it was pretty good. Nice one. Nhưng mà nó gì? Luật, nó trình độ. Huh? I'm not sure what to think. Amusing. Very amusing, Linny. Just the sort of unexpected twist that I enjoy. With you here, today's performance can finally be called complete. Performance? You see all this as a performance? In which case, consider the matter of your trial resolved. The god of justice will not bring charges against an innocent person. But when there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad, but even the gods of other lands. Mày mà đụng đến này đào tao sẽ chiến mày. I look forward to seeing your upcoming performance at the Opera House, Mr. Linny and Miss Lynette. That's enough for now. Toodaloo! Mamma mia, mamma mia. Just like that. Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. You never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. That whole scene just now was real. Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation, just in case. So, now do you see what kind of god Lady Farina is? Nó là một con chó. Nó là một con súc vật. Súc vật của tôi. She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Linny. It sounded like you'll be performing at the opera. I just know a few simple It will actually be my first time performing on the most prestigious stage in Fontaine. But isn't the opera house where... When there are no public trials being held, the Opera House hosts a variety of other performances. To the people of Fontaine, the line between a trial and a performance can... And speaking of performances, I would be remiss to forego this opportunity gifted by fate. Might I invite the two of you to see my performance? My brother's always excited to make new friends. Oh, sure. We don't really have anything to do now, and we wanted to go to the opera house anyway. Splendid. In that case, why don't we go together? I'll show you the way. I just have something to take care of first. You really mean it? Then I'll take you up on your offer. This is a magical item known as a magic pocket. Perhaps you can help me distribute them to the people here. Huh? What are they going to use it for? About that... You asked me before about the prophecy, right? Let me start by telling you I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating. It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Đúng rồi. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. That sounds pretty gloomy. Why are people in Fontaine born with sin? There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and stirred it. Others say that But here in... If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to
ignore the prophecy completely? Why bother feeling guilty all the time? That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. Many places have already been completely submerged, and now lie beneath the sea. Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility, which would end up sentencing them to death. We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to them. As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. I'm sure they will come in handy when people are moving. Oh, Paimon gets it! It's like preparing for a rainy day! But Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. But who knows? We're just tiny specks in the grand. Now, if you'd like to help, then please give these magic pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say. What's this? So you all... what? You mean you don't believe in the... No, I believe in the prophecy. But I also believe the story says that people want... As time wore on, people desired to live on land and developed blood vessels. And so, if you ask me, when the water rises and takes us all, it'll be like... Oh, we hadn't... Yeah. All right, I'll take it. So you're the blonde traveler that... Oh, a magic pocket? Thanks. Please, also thank... Ừ. What Captain? Huh? I don't want that thing. Way I see it, if the prophecy... Life is all about living in the moment. You should still take it. You never know. Oh, all right, fine. Thanks. It's just that... if I start moving, that means I've already given up on the life I have now. Rồi. Cứ để đi. Chết à. Oh, you already handed out all of the magic pockets? That was fast. So, what did people have to say? I bet you heard some... interesting opinion. Yes, but that will change once disaster strikes. I know they'll change their minds, so it's only right to help. Is there anything else you need to do before we leave? Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a workshop in the court of Fontaine. Since we're out and about, I was thinking about bringing him some more materials. So, you want to collect materials? Just tell us what the materials look like and we'll help. Many hands. Oh, that would be much appreciated. We'll need some Romaritime flowers. I remember seeing them near the waterfront on the... Cái này rất là ngon đèo. Tôi chẳng biết là có tồn tại không. Đến trường. It seems we have to use Hydro to collect Romaritime flowers.
made quick work of that. I can tell you're an Maybe next time you'll feel like helping too, Lynette. No way. I'm in power saving mode today. Otherwise, I fear I may not have any energy left for the performance at the Opera House. Fine. Though the performance is still... So, we're going to the court of Fontaine before we head to the Opera House? Good. Paimon wants a tour of Fontaine. Wait, shh. Have you noticed that person over there? The young girl. Huh? What's wrong with her? She's obviously a thief. Magicians and thieves practice similar methods. We divert attention and a distracted audience. Watch her movements carefully. Oh, he's right! Shh, keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. Perhaps we should split up. You two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be her. All right, let's... Thì mãi con ấy lâu đến không chịu được. This is the spot where Linny wanted us to wait. Vâng. Oh, look! Isn't that her? Oh no! Did she notice us? She started running the other direction! What should we do? Should we chase her? Yes, man. You're right. She might also be trying to lure us away. Nothing's happened for a while now. Paimon wonders if Linny caught the thief. Yeah, let's go. Are you sure that's all she took? You should check to make sure you're not missing anything else. No, that was all. Oh, I can't thank you enough. I didn't notice a thing earlier. Anyway, I should be going. Oh, were you returning what the thief had stolen? That's right. Pity I wasn't able to catch her. She distracted me by dropping the thing she stole on the ground. By the time I looked back, she was already gone. I saw the general direction she went, but Linny twisted his ankle, and I needed to make sure he was okay. Oh, did you get hurt, Linny? I'll be all right. It's just a twisted ankle, that's all. In fact, it's feeling better already. Mày bị chật khớp. Đau ấy biết ạ. If you want Nó to có play thể at thế being a nào. hero, at least try not to get hurt doing it. Imagine what would happen if you... You're right, you're right. Sorry, Lynette. I have to admit that the thief was even more skilled than I had anticipated. But at least we were able to get the stolen items back, so it wasn't a complete failure. What a slippery little thief. Guess things turned out all right in the end, though. Linny's initiative paid off. All right, let's put this little detour behind us.
So, we ride this thing to go into the city? What an ingenious... This is an aqua bus. It allows people to travel between several key locations around Fontaine. Đây là cách mà Aquaman đi học à? Đi học Aquabus. It's pretty convenient, but the ride can become a little dull after a while. The scenery is always the same. That's why it's better to travel with friends. So you mean it's still boring even when I'm riding with you? No, that's not what I meant. It's just that, well, you don't really talk that much. Besides, it doesn't really feel like a real trip when it's just the two of us. It's the same as being at home. Whatever. Guess that's what it's like to be an older brother. It's about time for us to leave. Let's get on board. Huh? What? No. Traveler! Paimon! Charlotte! Oh, I never guessed I'd bump into you while riding the aqua bus. In the story of my life, this is big news. What are you doing in Fontaine? I didn't hear anything about you paying us a visit. Yeah, it's quite the coincidence. But as travelers, we're always on the move. It's not surprising that nobody knew we were coming. Rồi. Though we still have no idea how the Hydro Archon knew about us. Oh, let Paimon introduce you to our new friends. Oh, no need for introductions, Paimon. I would recognize the great magician Linny and his assistant Lynette anywhere. I Wow. wouldn't be much of a reporter if I didn't know who they were. It's a pleasure to meet you. I'm Charlotte, a reporter for the Steambird. Nice to meet you. From the Steambird, huh? We've often relied on your paper to promote our performances. It's an honor to meet you. Now that everyone knows each other, Fontaine suddenly doesn't feel like such an unfamiliar place. So, what have you been up to lately, Charlotte? Any big news? Not too much. When there isn't any breaking news, I mainly cover the trials at the Opera House. You can still manage to keep readers' attention as long as you tell things from a clever enough angle, even if it's the same old topics. For example, reporting on how a scammer once deceived vulnerable girls into relationships, or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of bread for 5 days. Man. Deep fantasy. You're right. Seems you know me pretty well. What I'm really after is exclusive Oh, I just remembered. I've been following a case lately. Well, a series of cases, actually. You mean the serial disappearances of young women case? That's right. These stories are the talk of the town right now, and it's probably the most mysterious case we've ever seen. If I'm the first with a draft ready to publish when the case is finally cracked, and it's the headline story in the Steambird, oh, when that happens, I bet all the other reporters will shed tears of envy. I've already gathered all kinds of materials. I just can't wait for the truth to be revealed. So, what is the serial disappearances of young women case? That's right. The first missing girl case happened almost 20 years ago. Thế thì chết mẹ nó rồi. And ever since, after a period of time, another girl disappears. What the cases have in common is that the girls are all of a similar age, and that they've all vanished without a trace. But the scariest part is that to this day, none of the girls have ever been found. Many suspects have been arrested over the years in connection with this case, but shortly after each arrest, another disappearance would always happen. Căng. Yes, it's possible. But either way, I believe that every case has some precise truth behind it, waiting to be exposed. Từ đây tôi biết vì sao. Yes, I agree. I
And at the very least, the family of those missing girls deserves some sort of explanation. I just imagined for a second what I would do if Lynette were to suddenly disappear. I'd pay any price to get her back, and then find a way to track down the culprit. Please don't imagine that, Lenny. Yeah, không muốn được cái gì đâu. Ít nhất là xong một cái chapter. Hey, we're almost there. Look. Cinematic. Cái lúc đầu tôi đi vào cuộc chiến này, tôi nhảy hỏi, tôi không quen ngồi đi, cho tôi chờ. Well, I really enjoyed chatting with you. Life should be full of fun. Yeah, us as well. The ride went by too quickly. Ah, I have an interview to get to. I should get going before I'm late. Okay. Hyman hopes we can chat again soon, Charlotte. See ya! Bye now. Oh, be sure to stop by and see me at the Steambird when you have time. What a tough job. Always running around and interviewing everyone. If you don't mind, how about we stop by my home first? Besides, I still have all the materials we collect. Sure, we wouldn't mind at all. This city is so huge, Paimon wouldn't know where to... Giờ sẽ cũng học. Hello. Rồi. Quá anh đẹp trai quá. Dữ rồi này. This is our current abode. Ah, Fremine, you're home. Where did everyone else go? I have some new friends that I would like to introduce. Oh, they all just went out a moment ago. I see. Everyone is getting busier now that Father will be returning soon. I suppose that can't be helped. Allow me to introduce you to my little brother, Fremine. He is a phenomenal diver. Hello. Thằng này là giống như thằng nghiện đá. Cái bạn của nó nghe tôi. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Oh, you sound very proud to have a diver as a brother, Linny. Lenny, could you come here for a moment? What is it, Fremine? Ừ. Do you have something to tell me? Dạ.
Okay, I see. Is everything all right? Oh, it's nothing. We were just discussing a little housework. Sorry for the interruption. Oh, before I forget, the Traveler and I collected more materials to make magic pockets. Were you able to get any, Fremine? Yes, I went diving and gathered lots of materials. I was about to give them to you. That's our Fremine, always quick with the underwater work. All right, I'll take these to... Looks like rain. Yeah, nó giống như ở ngoài các bạn. Oh, you're right. But wasn't it clear and sunny just a moment ago? I'm afraid that's just how it is here. It often rains on days where there are trials being held in the Opera House, but don't worry, it'll clear up soon enough. What's wrong, Fremine? There's a legend about the rain that I tend to believe. It's said that a dragon of water once resided in Fontaine. Though we don't know where the dragon went, every time it weeps, the skies will cloud up and pour out rain. Bây giờ nó là bây giờ nó được rồi thì nó cũng sẽ trở thành bây giờ cũng lên lấy số lên. When I was a child, my mother told me that if I wanted to go outside and play, I should yell toward the sky at the top of my lungs. Hydro Dragon! Hydro Dragon! Don't cry! If it's an elemental let Paimon try something. Hydro Dragon, don't cry! Doesn't seem to be of any use. It is just a legend after all. You know, you might be a more popular magician if you understood the concept of romanticism. Or could at least play along. Yes. Sorry, it might be because we've never met the Hydro Dragon. Perhaps it can't be... It rained for longer than I suspected. Oh, it's already getting late. Was there something you needed to do, Linny? Yeah, some preparations for the show at the Opera House. I need to find a way to catch the last aqua bus of the day. On the day of the performance, just ride the aqua bus to the island of Araneus. I'll have Lynette meet you at the fountain in front of the Opera House. Oh, are you leaving now? What is it, Fremine? I'm in a hurry. Oh, I get it. You feel nervous delivering the materials for the magic pockets, is that it? Perhaps we could trouble the Traveler to help us take these materials to the... I'm afraid that Fremine can be quite introverted. And the boss there tends to be pretty talkative. Fremine has always... No trouble at all! Don't worry! Sorry for the inconvenience. I'm quite useless when it comes to such tasks. I'll think of a way to make it up to you. Oh, no need! This'll be a walk in the park for us. Oh my god, it's so fascinating. Hello, like it too. Why? It's người buồn động đó. Thứ nhất là tôi xuống đã rồi. Tôi không cần la thôi. Hello? Is there anyone here? Oh, hello there. New customers? Looking to buy, or do you need something made? Or perhaps you're just looking for a chat with me. Oh no, we're just here to deliver some materials. Here they are. They're for making... These must be for magic pockets. I could tell right away. No need. They've already prepaid several batches worth. When they told me what they'd be using them for, I even offered them a discount.
but they insisted on paying the full amount, saying that I had a business to run. It seems both their hearts and their pockets are made of gold. Whoa. So, is Linny actually loaded? Yeah. I can't say for sure, but who knows? Maybe there's good money to be made being a magician in Fontaine. Các bạn chờ về rồi. See what you used to. Why use your hands when a machine can do the work? It would be a waste not to use the latest technology, and wasting is a kind of crime. But where does a big machine like that get its power from? Well, it's a little complicated. I'm not sure I can put it in layman's terms for you. But basically, everything we usually use here in this... Huh? Well, I'm not completely sure of when a trial isn't... So that's what a technology is? Oh, yeah! So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by belief and turn... Even though I've never heard anyone really put it that way before, it sounds like it makes sense. Besides indemnitium, we have another type of energy called pneumosia. It isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable by nature. I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. Since you're already talking, I'm sure you wouldn't mind a few... You again? Didn't I already promise you that I'd have the more I owe to Confrérie of Cabriere by next month? Why are you hounding me now? Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? I want 50% today. Wait, no, 70%. Huh? You... Seems business isn't so great for the workshop. We've already finished our job and delivered the materials. Maybe now's a good time to leave? Hey, hold on! Before you go around trying to collect payments, why don't you settle your own debts first? If Confrérie of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of mora. So why don't we work things out between us first, before you get back to your little conversation here? You're from Northland Bank. But we said we'll pay everything we owe next month. Why are you hounding me now? Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. What are the chances? We're surprised to see you too. What are you doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Snezhnaya? Long story short, I've already been in Fontaine for some time, but it seems that fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but either way you look at it, it seems things are going to get a lot more interesting now. Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip here has gone pretty well so far. Right, Traveler? Hey, you, Northland Bank boy. Aren't you forgetting something? Don't interrupt. It's not often I run into the Traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Listen to me, boy. If you want your mora, fine. Why don't you come and take it? Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya and Tusser ice fishing, Tusser said... Hey! That's way over the line! All right, boys, let's see who has to pay up now! Can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients. You're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? I'm sure this won't take long. Yeah. Yeah. Oh. You can run, but you can't hide. Who's next?
Tôi cũng không hiểu về cách của máy. No time to lose. Shouldn't let your guard down. Ugh, what's your deal, Brad? How are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's Northland Bank? Wait, don't tell me you're... Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't mess with Northland Bank. Got... Huh? Now's my chance! Liên tục bóc kiểu đánh nghe. That was weird. Ok hết rồi. Có thể chấp nhận. I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. Maybe there's something... Strange. How could that happen? First time Paimon's ever heard of someone losing control of the... Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it. So what are you doing in Fontaine, child? I don't see its work for Northland Bank. Well, I guess it's because I've been in a bad mood lately. Huh? What kind of reason is that? I don't know. Maybe I still have a lot, but recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. Maybe you losing control of your vision just now is connected with that power you're feeling inside. That is a possibility. I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, it was during that time I learned nearly all of my... She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through. And one time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. From what I could make of her answer, because I had awakened it, and traces of... But what is it? What did you awaken? She never explained that. But my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into that. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a whale that was so massive, I felt like I couldn't breathe. A whale? Oh, that sounds familiar! When we fought against you before, you summoned a huge whale that seemed to leap at us. Is that the one? That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. So you used the whale as inspiration for one of your moves? Huh. Seems a little twisted to Paimon. So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer. You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for Master Skirk and that unknown. But it's been years now, and I've still found nothing. There isn't even a trace of the place where I remember falling into the abyss. Oh, it sounds like some kind of ghost story. Yeah, I'm out of leads at this point. Oh, no. Yep, in Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a duel with an official champion. The champion duelists are all powerful fighters selected from among the nation's best. And the duel itself is a no-holds-barred fight with... So engaging in such a duel is... And the worst-case scenario is that you're simply killed in the duel. Though it's rumored that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has ever been officially sentenced to death. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly... So, do many people actually get out of their trials by winning the duel? Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with. Which is exactly why I was itching to face them as soon as I got to Fontaine. Apparently the one I'm meeting today, Clorinde, is the strongest of the champion duelists. I had been asking her for some time before she finally agreed to face me today. Well, that's child for ya.
game somewhere before. Oh, before I forget, I want you to have this. Huh? Your vision? I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel, so I think I'll be better off without it for now. Besides, I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when— Paimon knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to us again, don't you? Whatever gave you that idea? I'll be in touch later. Yeah, man. That sneaky guy. He said he's been feeling down lately, but he seemed the same as ever to Paimon. Well, since we don't have much to do for now. Tôi coi ngày live này để Wow! Who could have seen that coming? The reporter who was barely around for most of the story was the murderer all along! Sorry. The whodunits, it's so exciting to reach the moment. Oh, Lenny said that the opera house is on Aranias, so let's go ride the aquabus! tùm lum. Ok. Đây sẽ là buổi trường mà đây này tôi kết thúc. Đó. Đó. Nó bắn tùm lum luôn rồi. Xin chào mọi người buổi chiều lần sau. Goodbye.